Right. So now let's discuss about scalar multiplication of vectors and how do you can we multiply vectors by scalars. We have already learned this concept under parallel vectors. එතකොට ස්කේලර් එකේ මොකද කරන්නේ? ස්කේල් කරන එක. ස්ට්‍රෙච් කරන්න පුළුවන්, කන්ට්‍රැක්ට් කරන්න පුළුවන් වෙක්ටර් එකේ ඩිරෙක්ෂන් මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ස්කේලර් එකකින් කරන්න පුළුවන්. ඩිරෙක්ෂන් මාරු කියලා අපි කතා කරා equal and opposite vectors වලදී ඩිරෙක්ෂන් එක මාරු කරේ නෙගටිව් සයින් එකකින්. නෙගටිව් සයින් කියන්නේ අතරම නෙගටිව් 1 වලින් මල්ටිප්ලයි කරද්දී. Right, so scalar multiple. Let's say lambda is a scalar and a is a vector. तर මෙහෙම දැම්මහම a is a vector කියලා අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. අතර අපි first property එක බලමු scalar multiplication. If lambda is positive, then scalar is positive scalar එකක් නම් මෙන්න මේ විදිහට අපි a vector එක පෙන්නනවා. vector එක මේ විදිහට a පෙන්නුවොත් එහෙම lambda a. දැන් lambda positive. lambda කියන්නේ මොන වගේ එකක්ද? If lambda is greater than 1. එකට වැඩි නම් scalar එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙයාගේ මැග්නිටියුඩ් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙයාව ස්ට්‍රෙච් කරනවා වගේ. ඒතකොට ඒකයි මම මෙතන a වලට වැඩිය ටිකක් length එකෙන් වැඩිය lambda a and so this is why I have sketched this such that the length of this is much bigger than the length of this one because lambda is greater than 1. So what happens if lambda is less than 1 but still is greater than 0? Then this vector, the length of this line segment would be much shorter than that of A. Make the general representation. So in all three scenarios, the directions are the same. The directions are the same. Direction එක වෙනස් වුණාද? නැහැ. Direction එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් අපිට මේ property එක ලියන්න පුළුවන්. Direction of lambda A is equal to direction of A itself. A වල ඩිරෙක්ෂන් එක කියන්නේ බේසික් ස්ටාර්ට් කරපු එකේම ඩිරෙක්ෂන් එකේ ඒ ප්‍රොපර්ටි එකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට මේ ප්‍රොපර්ටි එකක් තියෙනවා lambda times a නේ new vector එක. එතකොට එයාගේ magnitude එක අපිට ගන්න පුළුවන් lambda times the magnitude of a කියලා. ඉතින් lambda කියන එක positive quantity එකක් හින්දා ඒක modulus sign එක ඉතින් අපිට ඒකට එච්චර අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. lambda අරගෙන ඒ කියන්නේ a vector එකේ magnitude එක lambda වලින් multiply කරාම lambda a වල magnitude එකම එනවා. So what if lambda is negative, it's less than 0? If we choose a scalar value that is negative, so we start with this basic unit, basic building block. So based on this we define other vectors. ඒක තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. දන්න දෙයකින් නොදන්න දෙයක් represent කරන්න යනවා. lambda negative නම් මොකක්ද වෙන්නේ? direction එක මාරු වෙනවා. ඕකයි වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කතා කරනවා direction of lambda a, the new vector, is equal to direction of negative a. Reverse vector කියන්නේ reverse vector of a negative a කියලා කියන්න පුළුවන්, equal and opposite vector එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට තමයි සමාන වෙන්නේ. මෙතනදී වෙන්නේ direction එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු magnitudes මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් if මෙතනදී අපි ගන්නවා lambda is less than negative a. If lambda is less than negative a, lambda less than negative a නම් එයාගේ magnitude එක වැඩි වෙනවා. මොකද scalar එකේ numerical value එක වැඩිනේ. numerical value එක වැඩි. එතකොට numerical එක වැඩි වුණාට මෙයාගේ sign එකෙන් අපි දන්නවා negative signs අඩු වෙනවයි කියන එක තමයි අපි less than negative 1 කියලා ගත්තේ. If it is greater than negative, if lambda is greater than negative but still is less than 0, මේක ලියන්න අවශ්‍යත් නැහැ මේක මුලින් ලියපු හින්දා. මෙහෙම වුණොත් එහෙම මෙයා this would be shorter. You can see that they are both of opposite direction to A. ඒක තමයි arrow head එක නැත්නම් sense එක අපි මාරු කරලා ලියාගත්තේ. So in this case the magnitude of lambda A can be found by magnitude of lambda times magnitude of a, vector A. So මේ කියන්නේ ඇත්තටම absolute sign එක, absolute value of lambda times the magnitude of A. Right, so අපි ඊට පස්සේ තව එකක් ගැන කතා කරමු. If a b are vectors and alpha beta are scalars, so they have this property. So we call them distributive law. Suppose alpha multiplies this equivalent vector here, a associated with b, a together with b,
මේක මල්ටිප්ලයි කරොත් ඒක ඉක්වලන්ට් වෙනවා alpha times a plus alpha times b. මේ alpha කියන ස්කේලර් එක මේ පැත්තෙන් දාන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකට by convention we put alpha first. So we put scalar first all the time by convention. तर ඒක පටලව ගන්න එපා. Next property is that vector a multiplies this scalar. Scalar quantity මොකද දන්නවද? alpha plus beta කිව්වහම අපිට දෙන්න එකතු කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. scalars දෙකක් add කරන්න පුළුවන්. add or subtract. අන්ට මේ දෙන්න different කියලා පෙන්වන්න කියන්නේ. ඒ හින්දා මම alpha beta ගත්තා. ඒක එතන differentiation එක පෙන්නන්න. So this is also equal to a times alpha. Sorry, alpha times a plus beta times a. So these are both distributive law. මේ laws දෙකක් vectors මේ අනුගමනය කරනවා.